Okay, example 19. Okay, prove each of the following. Right, so this is a proof question. Right, so to prove, okay, we're going to start, okay, from one side of the equation. Commonly, we start from the left hand side. We also can start from right hand side, but commonly it start from left hand side. So tak kisahlah nak start kiri boleh, nak start kanan pun boleh. Tapi biasanya soalan memang dia dah design untuk kita start daripada sebelah kiri, okay, from the left hand side. Okay, so from the left hand side we have cotangent A plus tangent 2A. Alright, and for this question, okay, kalau tengok sebelah kanan tu dia jadi hasil darab, so that's mean we need to combine these two term. Alright, so cotangent is 1 over tangent, or that is the reciprocal of tangent. Okay, tangent is sine over cos, so cotangent is cos over sine, so this is equals to cos A over sine A. And then for tangent, that is sine 2A over cos 2A. That's right. And then we can combine these two fraction, so we need to cross multiply. Okay, so it will become this is cos A cos 2A, okay, plus sine A sine 2A over, okay, will become sine A cos 2A. Alright, so we have this expression here, and quite difficult, okay, to prove this question, but we can look. Okay, apa nak sekali dia jadi ni, dia ada sin second 2A, so second 2A is 1 over cos 2A, so here we already have that term, which is we can factorize. So we can factorize from here, we can factorize cos 2A plus sine A sine 2A. Okay, we can factorize, okay, 1 over cos 2A, that this will become a second 2A. Okay, so here it just becomes sine A. Alright, so okay, this thing here will become a second 2A. Okay, so this part is already settled, so we just need to simplify this until we get cotangent A. So this is cos A cos 2A plus sine A sine 2A over sine A. Okay, so this part, okay, must become a cotangent A. That's mean there is a change in angle. So that's mean 2A must become a single angle A. So we can use double angle identity. Alright, so cos A will let just the same cos A. But cos 2A, we can substitute it with 1 minus 2 sine squared A. Alright, and for sine A is the same, sine A, and sine 2A, this is 2 sine A cos A. Okay, and all this is over sine A, and out here we have second 2A. Alright, so we can simplify this. This is cos A minus 2 sine squared A cos A, and this is plus 2 sine squared A cos A over sine A.
Okay, and here we can cancel or we can eliminate 2 sine square a, because here we have negative, positive, so we can eliminate this. So it's just, we just let here. Jadi apa yang tinggal kat sini adalah cos a over sin a. Okay, cos a over sin a is just cotangent a, and here we have secant a. So this is equals to right hand side. So proof. Okay, next is to prove sin 3a equals to 3 sin a minus 4 sin cube a. Okay, soalan proof juga. Alright, so biasanya kita akan start from left hand side. So the left hand side is sin 3a. Okay, untuk buat soalan proof, okay, to do proof question, okay, in trigonometric ratio or expression, there are two parts. Okay, kita dalam trigonometric ratio ni dia ada two part, dia ada bahagian ratio dan bahagian angle. This one we call it ratio, and this one we call it angle. So to prove, we need to focus on angle first. Okay, we see whether there is a change or not in angle. Okay, after the angle is settled, so we can focus on changing the ratio. Alright, so in this question, if we look at the left hand side, the angle is 3a, and at the right hand side, the angle is a. So that's mean there are change in ratio, in angle, sorry. The change is from 3a, it must become a single angle, which is a. Right, so we need to figure out how to change from 3a to a. Alright, so the way is we can use this guideline. Okay, ni saya dah buat satu guideline untuk proof. Okay, we have okay, kalau tengok dalam file ni dia ada dua bahagian, satu yang warna biru, satu yang warna merah tu. Okay, ada yang blue background ni, ada yang red background. Okay, yang blue background ni adalah untuk angle changer. Okay, perubahan pada angle. Dan untuk warna merah ni untuk ratio. Jadi kalau nak tengok perubahan pada angle, tengok yang warna biru ni saja. Alright, so kita tengok ada tak identity yang boleh tukar daripada 3A jadi A sahaja. So dalam ni tak ada. Okay, yang ada daripada 2A jadi A ada. Tapi daripada 3 nak kedua tak ada. Okay, jadi caranya adalah, okay, kita boleh guna compound angle dulu. Alright, sebab sin 3A ni sama juga dengan sin 3a is equivalent to 2a plus a. So sekarang kita dah reduce daripada 3a dia dah jadi 2a and a. Alright, so we can expand this using compound angle identity. So sin 2a plus a is sin 2a cos a plus cos 2a sin a. Okay, so bahagian ni ada yang dah jadi A, ada yang masih dalam 2A. So sekarang bahagian yang 2A ni kita kena tukar jadi A. So we find in the list of identity ni, cari yang mana boleh tukar daripada 2A jadi A. So ada daripada double angle. Alright, so kita ambil double angle identity tadi. Mana tadi? Ni. Okay, put here. Okay, mudah nak tengok. Okay, so untuk sin 2a, kita boleh tukar dia jadi sin 2a will become 2 sin a cos a. Okay, untuk bahagian yang ni, untuk sin 2a ni, dia akan jadi yang ini. So, di belakang tu masih ada cos a. Okay, dan untuk cos 2a, kita ada 3 pilihan. Okay, untuk tukar jadi a. So, pilihlah mana-mana pun. Tapi sini saya pilih untuk guna 1 minus 2 sin square a. Okay, so cos 2a dia jadi 1 minus 2 sin square a. And then we can expand yang ini atau simplify, dia jadi 2 sin a, okay, cos square a. Ini pun boleh expand, dia jadi sin a, okay, minus
2 sin cube A. Okey. So kita dapat macam ni. So sekarang semua angle ni dah jadi single angle. Okey, so last step adalah untuk tengok ratio ni. Jadi sebelah kanan ni rationya semuanya dalam sin. Okey, in sin. Okey, tak ada dah dalam cos. So maksudnya yang cos squared theta ni kena tukar jadi sin. Okey, yang lain-lain tu jangan kacau lah sebab yang lain-lain semua dah dalam sin. Okey, in sin. Okey, so untuk tukar itu kita tengok dekat ratio changer. Buka okey, file ni, tengok yang warna merah ni. Okey, ratio changer. Kita ada yang ini, kita ada Pythagorean identity tu, sin squared A plus cos squared A equals to 1. Okay, so I write down here. Kita ada sin squared A plus cos squared A equals to 1. Okay, so kalau sum balik kita dapat cos squared A is equals to 1 minus sin squared A. So kita ada gantian or substitution to change from cos to become sin. So we can use that identity. So 2 sin A okay, 2 sin A, and then cos squared A is 1 minus sin squared A. Okay, plus sin A minus 2 sin cube A. And then we can expand this. This is 2 sin A minus 2 sin squared cube A. Sorry. Cube A plus sin A minus 2 sin cube A. So this is 3 sin A minus 4 sin cube A. Alright, so kita dapatlah okay, yang right hand side tu. So this is equals to right hand side, so proof. Alright, so to do proof question, ingat untuk proof ni pertama sekali fokuskan pada nak tukar angle dulu. Last sekali baru tukar ratio.